सत श्री अकाल FY मीडिया तुहाडा सब दा स्वागत है। तो अज खास दिन रहेगा देश वासियों के लिए क्योंकि अज बजट अंतरिम बजट पेश होना है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपना बजट जिहड़ा है पेश करनगे। मोदी सरकार के दूजे कार्यकाल का यह आखिरी बजट होएगा। तो देश वासियों को काफ़ी उम्मीदां ने वख-वख वर्गां दी असीं गल कर लईए, नौजवानों की गल कर लईए, औरतों की गल कर लईए, किसानों की गल कर लईए, तो हर एक वर्ग नूं बहुत सारियां उम्मीदां इस बजट तो हैगियां ने। तां किस तरह का बजट रहेगा, की उम्मीदां लोकां नूं हैगियां ने, किहड़ी चीज़ां 'च वाधा हो सकता है, किहड़ियां 'च घाटा, तां पूरे विस्तार दे नाल इस लाइव दे विच असीं गलबात करांगे। साडे सहयोगी एसोसीएट एडिटर मदनदीप सिंह जी साडे नाल होणगे ते नाल ही खास मेहमान भी साडे नाल जुड़े होणगे। तां मदनदीप जी किस तरह का होएगा इस जो बजट है? विशेष गल यह है कि मोदी सरकार के दूजे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। और आखिरी बजट क्यों मैं इस करके कह रहा कि जिहड़ियां 24 दी चोणां सिर ते आ गई ने, होर 2-3 महीनों नूं हो सकता है कुछ तो पहला ही ऐलान करता जाए तरीकों का कि कदों 24 दी लोक सभा चोणां करवाइयां जा रही हैं। तो कहा तो यह जा रहा है कि लोक लुभावना हो सकता है, क्योंकि बजट इन्हां दिनां दे विच पेश करना इहदा सीधा अर्थ है कि किसी भी तरह नाल जिहड़ियां चोणां है उन्हां नूं प्रभावित करना। लेकिन सवाल इस गल का है कि जिहड़ी इस वेले साडी आर्थिक दशा है हिंदुस्तान की, वो मोदी सरकार नूं अलाउ करेगी, मोदी सरकार नूं इस गल की आग्ञा देगी कि लोक लुभावना बजट जिहड़ा है वो पेश किया जाए। तो सवाल सब तो वड्डा यह आ कि इस वेले हिंदुस्तान का अर्थचारा की है और अर्थचारे दे नाल बजट दे विच वो अर्थचारा की दे सकता है। लेकिन पिछले समय तुसीं देख रहे हैं जिन्नियां भी सरकारां, चाहे सूबाई सरकारां ने चाहे केंद्र सरकारां ने, एक रवैया इस तरह का इख्तियार कर लिया गया कि किसी भी तरह नाल जिहड़े वोटर आ जिहड़े साडा वोट बैंक है उन्होंने प्रभावित किया जाए। बेशक अर्थचारा खसमां दा सिर खाए उहदी बिल्कुल परवाह नहीं की जाती, कोई तवाजन नहीं अर्थचारे ते बजट दे विच हुंदा आम तौर पर असीं देखते आउणे आ। लेकिन इस बार एक बहुत वड्डा प्रैशर है, मोदी सरकार ते भी प्रैशर है और लोकां ते भी प्रैशर है। लोकां ते इस करके प्रैशर है कि इस वेले जिहड़ी देश दे विच आर्थिक हालत है, मतलब हरेक घर दे उत्ते जिहड़ा असर है, जिस तरह वर्ल्ड वाइड असीं देखते हैं पूरा जिहड़ा संसार है इस वेले बहुत बुरी तरह नाल प्रभावित है और उस प्रभाव का असर सारे देशों के विच है, हिंदुस्तान के समेत। तो लोगों के उत्ते काफ़ी प्रभाव है क्योंकि बहुत सारिया नौकरियां इन्हां समयां दे विच चलियां गईयां, बहुत सारा जिहड़ा वड्डा सैक्टर है वो फेल होया है। एक घराने दे कोल सारा अर्थचारा जिहड़ा हैगा, मतलब कुछ घराने जिहड़े आ, एक घराने मेरा भाव यह आ कि जिहड़ा घराना एक अगे आउंदा है वो बहुत कुछ साਂਭ लैंदा है, तो उहदे नाल नाल जिहड़े दूजे घराने ने वो अपना जिहड़ा पैसा है उहदा इकट्ठ करना, पैसे नूं एकत्र करना, उन्हां दा सिंगल ये प्रोग्राम हुंदा है। लोकां दे नाल बहुत ज़्यादा उहदा कोई लैण देण नहीं हुंदा। तो ये प्रैशर जिहड़ा है लोकां दे उपर, आर्थिक प्रैशर, बोझे दा प्रैशर, सरकार दे उत्ते वोटां जितण दा प्रैशर, सरकार दे उत्ते सरकार बनाउण दा प्रैशर दूजी बार, क्योंकि ये जिहड़ी 24 दी चोणां है ये सिर धड़ दी लगी हुई है। जिस तरह से राम मंदिर की उसारी तो बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा तो बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह मोदी सरकार ने जिहड़े ये वादे ने जिहड़े खास करके एक धर्म नाल संबंधित वादे ने जिहड़े कीते हुए सी उन्होंने लगातार लागू कर रहे हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर दे विच धारा 370 तोड़न का मामला हो, चाहे वो श्री राम मंदिर बनाने का मामला हो, तो चाहे होर कई मामले ने, अगे जाके असीं CAA की गल भी सुन रहे हैं। लेकिन वड्डी गल ये आ कि जिहड़ा ये वादे पूरे किए जा रहे हैं जिहड़े खास एक धर्म नाल संबंधित ज़्यादा रखते हैं, तो इहदा प्रभाव इन्ना क्यों नहीं पै रहा वोटर के उत्ते, ये सब तो वड्डा प्रैशर मौजूदा मोदी सरकार के उपर है। और ये कहा जा रहा है कि बेशक इस वेले चाहे किसान होवे, क्योंकि साडा मुख्य तौर पर सानूं ये गल सोचनी पैगी कि हिंदुस्तान का जिहड़ी रीढ़ की हड्डी है, जे अर्थचारे की असीं गल करिए तां उहदे विच किसान रीढ़ की हड्डी मन्निया जांदा आ। चाहे 80 करोड़ जनता नूं मुफ्त राशन देने का मामला होवे, ते चाहे पूरे देश के ढिड भरन का मामला होवे, यानी कि अनाज के रूप में आत्म निर्भरता का जो मामला आ, तो किसानों के उत्ते सारा मनसर करता है, किसानों के उत्ते डिपेंड करता है। लेकिन इस बजट किसानों के लिए कुछ खास होगा, हालांकि मैंने लगता तो नहीं, बहुत थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन असीं जाके अगे जदों गलबात करांगे तो असीं ये भी जानने का यत्न करांगे कि इस बजट दे विच खास तौर पर किसानों लिए की है। फिर इस तो इलावा जिस तरह की एक मॉडर्नाइजेशन है, जिस तरह का एक दबाव बनया हुआ इंडस्ट्रीलाइजेशन के सनत के लिए इस बजट के की होगा ये देखना पेगा।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀ ਇਹ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ? ਹਾਂ, ਜੇ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂੰਝੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਓ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਔਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। धन्यवाद आपको जी। बहुत धन्यवाद मदनदीप जी। ਔਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। देखिए मदनदीप जी, जिस तरीके से ये अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है और निर्मला सीतारमण जी मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं संसद के अंदर, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले का बजट है, अंतरिम बजट जो मेरे ख्याल से अप्रैल मई में चुनाव हो जाने हैं। और जितने भी आपने काम देखे होंगे मोदी सरकार के, वो एक बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट के साथ होते हैं, बहुत अच्छे प्रचार के साथ होते हैं। तो ये बजट भी उसी तरीके से है। और कहीं न कहीं पिटारे में क्या होगा ये तो हमें बाद में पता चलता है, लेकिन उसके पहले ये जरूर पता चल जाता है कि बजट बहुत अच्छा होगा। इस तरीके की चीजें आपके मीडिया के माध्यम से, पॉलिटिशियन के माध्यम से सामने आती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपको 2024 में लोगों का वोट लेना है तो आपको लोगों का विश्वास भी जीतना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने एक माहौल बनाया हुआ है, चाहे वो धारा 370 करके हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण करके हो, चाहे अब CAA और NRC पर आप बात कर रहे हैं, यूनिक सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, तो माहौल एक बीजेपी ने भी अपना बनाया हुआ है। क्योंकि बीजेपी को भी जो मौजूदा सरकार होती है उसको अपना वोट बैंक संभालना है। अब वोट बैंक को संभालने के लिए आपको चीजें देनी पड़ेगी, उनको आपकी आउटपुट आनी चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने हेल्थ कार्ड की बात की है, जो फ्री में लोगों का इलाज होने वाली बात है, वो उस चीज का जिक्र इसके अंदर होगा। जो किसानों के खाते में आप 6,000 रुपए देने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो बढ़ाकर 8,000 रुपए करने जा रही है मोदी सरकार। और जो अनाज लोगों को दिया जाता है राशन कार्ड के माध्यम से, उसको इन्होंने फ्री किया हुआ है। मेरे ख्याल से उसकी भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम उसको अगले 5 साल तक फ्री देंगे, या किस तरीके से, मतलब लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो चीजें कितनी चलती हैं, क्योंकि जो मेन बजट रहेगा मेरे ख्याल से जो भी नई सरकार आएगी वो फिर जुलाई में नए बजट पेश करेगी, उसके बाद आगे की चीजें कंटिन्यू होंगी। तो अभी हमें देखना है कि किसान को क्या मिलेगा, बेरोजगार को क्या मिलेगा, युवा को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, और किस तरीके का रोड मैप मौजूदा सरकार ने या वित्त मंत्री ने तैयार किया है।
ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, 8000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, 2000 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਏਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। देखिए मदनदीप जी, कितना इम्प्लीमेंट होगा कितना नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन हमारे देश की जो राजनीति है वो लॉलीपॉप देने वाली है। तो डिक्लेयर तो कर सकते हैं, नेता बोल सकते हैं, पब्लिक के बीच में एक मैसेज दे सकते हैं। और रही बात हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी अर्थव्यवस्था तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए भी सूट नहीं करती। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था नया संसद भवन बनाने के लिए भी अभी सूट नहीं करती थी। हमारे ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो एरोप्लेन्स खरीदने की बात रही हो, फाइटर प्लेन खरीदने की बात रही हो, आपके ट्रम्प को वेलकम करने की बात रही हो, या अमेरिका में जाकर के कितना बड़ा इवेंट करने की बात रही हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार वे चीजें करती रही है। तो देखना है इसके क्या असर पड़ते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर, लोगों पर, महंगाई कहाँ पहुंचती है कहाँ नहीं पहुंचती है। लेकिन फिलहाल सरकार को किसी भी चीज की चिंता नहीं है, फिलहाल है माहौल बनाने की चिंता और 2024 का चुनाव जीतने की चिंता। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਆ ਗਿਆ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਅਨਭੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਅਨਭੋਲ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਤਾ ਅਨਭੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਏ, ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਆਰਥਰ ਡੰਕਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਢ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮੁੱਢ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਸਰਮਾਇਆ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਮਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੌਖੇ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬਜਟ ਆ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 75 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਵਰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ 250 ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮੀਡੀਆ, ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਆ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਇਸਮਾਲ ਔਰ ਟਾਈਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਲ ਟਾਈਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜੇ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਤੇਲ ਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਕੁਝ ਘਟਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਸਤੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜੇ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? देखिए मदनदीप जी, सरकार बिल्कुल इस तरीके का स्टेप इस वक्त ले सकती है, क्योंकि सरकार देना चाहती है कि देखिए हम तो कम करना चाहते हैं डीजल पेट्रोल का रेट हो, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो कम नहीं कर रही हैं। आपने देखा पहले बीच में भी इस तरीके के स्टेटमेंट इनके नेताओं की तरफ से आते रहे कि देखिए हमने तो कम कर दिया लेकिन केजरीवाल कम नहीं कर रहा है, देखिए मानसा पंजाब में कम नहीं कर रहे हैं अपना टैक्स। तो इस तरीके का स्टेप हो सके, विपक्ष को भी टारगेट पे रखना है, अपना बजट भी पेश करना है, अपनी इमेज भी बनानी है। मालूम है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 5 साल में फिर हम चीजें अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले कई बार इस तरीके से चीजें हुए कि पहले रेट को बढ़ा दिया जाता है, मान लिया 5 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, उसके बाद फिर 1 रुपया घटा दो, तो फिर खबर यही फ्लैश करती है कि सरकार ने रेट कम कर दिया है।
और मैं ये मानता हूं कि जैसे ये पेट्रोल पदार्थ हो गए, जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, वाइन इंडस्ट्री हो गई, ये कुछ जो आज की तारीख में सरकारों की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। इन्हीं चीजों को अर्न कर रहे हैं, इन्हीं चीजों से अपना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस रहता है कि ये कम ना हो, लेकिन पब्लिक को ये लगे कि हाँ गैस का सिलेंडर कम हो गया है, लेकिन हकीकत में वो कम नहीं होता है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको याद होगा कभी कांग्रेस के टाइम में, मेरे ख्याल 2014 में जब मनमोहन सिंह जी थे, 265 रुपए का सिलेंडर होता था। लेकिन आज भी अगर आप बीजेपी नेताओं की बात सुनेंगे तो वो घुमा फिरा के आपको ऐसी कैलकुलेशन बताए जैसे वाकई तो सस्ता हो गया है कि लोगों को फ्री में मिल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखिए, मैंने बताया मैडम कि जो महंगाई दर है वो कम होने वाली नहीं है, और अभी आप देखेंगे बजट में इस तरीके की चीजें निकल करके आएंगी कि इतने करोड़ लोगों को फ्री सिलेंडर दिया जा रहा है, इतने लोगों को और दे दिया जाएगा, इस एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी, एक टारगेट दे दिया जाएगा कि तब तक इतने लोगों को सिलेंडर दे दिया जाएगा। अभी तक हम 8 करोड़ या 5 करोड़ या 2 करोड़ का एक आपको डाटा दिया जाएगा कि इतने लोगों का फ्री इलाज हो चुका है। अब की बार हमारा टारगेट है इस पंचवर्षीय योजना में कि इतने लोगों का फ्री में इलाज होगा, और उसका इतना बड़ा बजट रखा गया है। किसानों को पानी देने की बात होगी, नहरों की बात होगी, ये हमारे यहाँ के बजट में आपने देखा हो आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से ये चीजें चली आ रही हैं, जिसको हम लोग एक भाषा में लॉलीपॉप, तो जनता को लगातार लॉलीपॉप मिलता है। और अभी हमारे जो किसान है वो बता रहे थे कि जनता के लिए कितना फायदा। मैं ये मानता हूँ मदनदीप जी कि जनता का जो फायदा है हिंदुस्तान का, क्योंकि जितनी भी सरकारें बनती हैं वो हमेशा व्यापारियों के हिसाब से काम करती है, उनके हिसाब से चलती है। जनता को केवल इसलिए फायदा मिलता है क्योंकि जनता के पास एक वोट की ताकत है, और जनता को अगर फायदे लेने हैं तो हर 5 साल में आप सत्ता परिवर्तन का इरादा रखिए, आपको फायदे मिलेंगे। जिन स्टेट्स में परिवर्तन होता रहा है उनको फायदे मिले, क्योंकि जो सरकार बनाने के लिए आएगा वो पहली सरकार से ज्यादा आपको देने की कोशिश करेगा और उसकी सरकार बनेगी। फिर सरकारों में या पार्टियों में कहीं कंपटीशन रहता है कि जनता को हम कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं, कितना ज्यादा दे सकते हैं, और इस चीज का फायदा जनता को। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, तो इस वे सब तो वड्डी गल ये आ कि एक खास जिहड़े विचारधारक किसान जथेबंदी या किसान वर्ग है जिहड़ा देश का, वो इस सरकार तो काफ़ी नाराज़ आ। खास करके यूपी दे विच सरकार नूं उहदा कोई एक पॉकेट दे विच नुकसान हो सकता है, और पंजाब दे विच तां बिल्कुल आपां जाणदे आ चंगी तरह कि किसान जथेबंदियां जिहड़ियां हैगियां या किसान परिवार ने वो इस सरकार तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं, और अंदोलन की अगवाई भी पंजाब ने बकायदा तौर पर की और ऑर्गेनाइज किया है पूरे हिंदुस्तान नूं। इस सरकार दी जिहड़ियां नीतियां किसानां नूं लैके उहदे खिलाफ, चाहे हरियाणा चाहे यूपी है, इत्थों तक कि पूरे हिंदुस्तान दे विच नॉर्थ इंडिया विच खास करके इहदा बहुत वड्डा प्रभाव पिया। नॉर्थ इंडिया ही नहीं, असीं महाराष्ट्र की गल कर रही है तो महाराष्ट्र भी इहदे तो पूरा प्रभावित रहा अंदोलन तो। उस अंदोलन ने दी एक देन हैगी है कि उस अंदोलन ने इस सरकार के खिलाफ जिहड़ा एक लहर जिहड़ी खड़ी कीती सी वो हाले भी उस तरह बरकरार है। तो उहनूं उहदा प्रभाव खत्म करने लई, उहनूं तोड़न लई सरकार कोले किस तरह की योजना हो सकती है? देखिए मदनदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। मैं भी मानता हूं कि देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी जो किसान वर्ग है एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा माहौल बना दिया है जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो हमारे हिंदुस्तान की सरकारों ने या राजनीतिक दलों ने किया है। आज की तारीख में जब किसान इकट्ठा होता है, जो आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो किसानों के लिए जो कानून बनाए थे जिनको किसानों ने काले कानून कहा वो भी वापस लिए गए, तो इसका मतलब मूवमेंट बहुत बड़ी थी। लेकिन उस मूवमेंट में भी अगर आप बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे तो किसानों को भी बांट दिया गया। कहीं राजपूतों को और जाटों की बात की गई, कहीं गुजरों की बात की गई। ये आंदोलन सरदारों का है, कभी ये कहा गया, कभी ये कहा गया ये हरियाणा का आंदोलन है, कभी कहा गया पंजाब का आंदोलन है। तो ये बात अलग है कि एक यूनिटी थी, कुछ लोग मजबूत थे, वो डटे रहे मैदान में। लेकिन हकीकत ये है कि इसको भी बांटने की कोशिश की गई,
कभी उसका सेहरा जाटों के सर पर बांध दिया गया, बाकी लोगों को उससे अलग करने की कोशिश की गई। कभी उसका सेहरा सरदारों के सर पर बांट दिया गया, बाकी लोगों को उससे अलग करने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि सरकारें उन चीजों में या राजनीतिक दल उन चीजों में कामयाब हुए हैं। कभी उन्हें कांग्रेस का आंदोलन कह दिया गया, कभी उसको समाजवादी पार्टी का आंदोलन कह दिया गया, कभी आम आदमी पार्टी का आंदोलन कह दिया गया। आपको याद होगा, तो सरकारों ने अपनी पूरी कोशिश की, हालांकि आखिर में सरकार ने घुटने टेके और वो कानून वापस लिए। जी जी, तो हरनेक सिंह जी, इस ਵੇਲੇ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਾਗਰਤ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲਈਆਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ। बिल्कुल जी, एक मिनट रोकूंगा मैं। जी जी, एक बात अपनी कंप्लीट कर लूं। जैसे आपने कहा कि इसको रोकने के लिए सरकारों ने, इससे अलग जाकर भी जहां तक गिर सकती हैं सरकारें वहां तक गिरी कि कुछ आंदोलन की जो टीमें थी, जो ये जैसे भारतीय किसान यूनियन हो गई, दूसरी भी ऐसी थी, तो कुछ लोगों को खरीद करके अपनी तरफ मिला लिया गया और कुछ ऐसी वो भी बना दिए गए संगठन जो सरकार के वफादार थे या सरकार के नजदीकी थे, उनके नाम से भी संगठन बना दिए गए, जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि सरकार जो कर रही है ठीक है, ये जो कानून बनाए जा रहे हैं सरकार हमारे हित में बना रही है। तो कहीं ना कहीं संगठनों को भी आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश की गई। तो चारों तरफ से आक्रमण था किसानों के ऊपर, लेकिन जीत किसानों की हुई। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਨ ਲਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो मेरा वही एक सवाल फिर है हरनेक सिंह जी कि अगली ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਯੈਸ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਕਦੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ ਉਹ 50,000 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਫੇੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 37 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਮਾਫੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 32 ਤੋਂ 37 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਤਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ प्रदर्शन कर रहे हैं, लुभाने की कोशिश की जा सकती है इस बजट दे विच? देखिए मैडम, बिल्कुल इस बजट के बीच में कुछ न कुछ किसानों के लिए रखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो किसानों के खाते में पैसा जाता है 6,000 रुपए, उसको बढ़ा करके ये 8,000 रुपए करने की सोच रहे हैं। और ये बिल्कुल मुझे लगता है सही समय है कोई भी प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, मराठा लोग सड़कों पर उतरे थे और फौरन सरकार घुटनों पर आ गई, उनसे बातचीत की और उनकी जो मांगे हैं उनको आगे प्रोसेस करने की सरकार ने बात की। मुझे लगता है राइट टाइम है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हमारे नेता हैं, इनकी आंखें और नाक कान सब इलेक्शन के पहले खुले होते हैं, तो अभी हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सकती है, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंच सकती है और किसान उनको धैर्य से सुन सकती है और उनकी मांगों पर काम कर सकती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि सरकार कहां तक फायदा पहुंचा सकती है, कहां तक नहीं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ जब सरकार ने बातें की, डायलॉग अच्छे से किया, 8-8, 10-10 बार बातें की, लेकिन वो चीजें मंजिल तक नहीं पहुंची, किसानों के हाथ उसमें लगा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इतनी बात है, जब आप आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो आपकी यूनिटी का पूरे देश को और सरकारों को पता चल जाता है और एकता में ताकत होती है। कहीं ना कहीं पहले भी किसानों ने सरकारों को झुकाया है और एक बार फिर से सरकार को किसान झुका सकते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बजट में एमएसपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कि जो एक रिटर्न में ये जो मांग रहे थे कि सानू लिखती जिहड़ा है वो दिता जाए, गारंटी दी जाए कि एमएसपी नूं असी कानूनी जामा पहना रहे हैं, वो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। वो सरकार कदे नहीं करेगी, क्योंकि वो एंटी कैपिटलिज्म, एंटी कैपिटलिस्टिक अप्रोच होएगी सरकार दी, और एक कैपिटलिस्टां दी सरकार है, ये वड्डे घराणे दी सरकार आ। वो किसानां तो ज़मीन जिहड़ी है वो हथियाउण दा जिहड़ा एक प्रोग्राम सरकार दा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਜਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਡਾਲਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਲੈਬ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੋ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ 5 ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਨਾਯਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਧੋਖਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 70-75 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 4-4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 50% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ
ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਲੇਗੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਡੌਂਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰਨੇਕ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਝਲਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है? देखिए मदनदीप जी, हमें बहुत ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए सरकार के भरोसे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हमारे किसान साथी ने बताया कि दाना डालने वाली बात है, दाना भी इस तरीके से डाल दिया जाता है कि किसान खुश हो जाते हैं। मैं आपको कितनी बड़ी बात बताऊंगा, मेरे किसान साथी भी सहमत होंगे। जो 1947 से आपको यूरिया हो, डीएपी हो, एनपीके हो, जो 50 किलो का बैग मिलता था, वो मालूम है अभी आपको कितने किलो का मिल रहा है? वो 45 केजीज का कर दिया है इन सरकार ने। और हुआ क्या, 50 किलो का बैग आपका 45 किलो का किया गया और उस पे 4-5 रुपए कम किए गए थे उस समय। और ये दिखाया गया, आपको ये नहीं बताया गया कि आपका 5 किलो आपके बैग के अंदर, कट्टे के अंदर कम कर दिया गया। आपको ये बताया गया, देखिए आते ही खाद किसान का 5 रुपए सस्ता कर दिया गया है। तो जो मीडिया आपकी बताती है, जो न्यूज़पेपर में छपता है, तो खबरें किस तरीके से देनी है, कैसे किसानों के कानों को चीजें अच्छी लगनी है, उसी तरीके की चीज आती है। इसी तरीके से आप इंडस्ट्री की बात कर लीजिए। आप ये देखिए 10 साल पूरे हो गए केंद्र सरकार को। आपके देश में जिस तरीके से पहले गुड़गांव में आईएमटी मानेसर था, आपके हैदराबाद में इंडस्ट्री थी, आपके अहमदाबाद में इंडस्ट्री थी, आपके कर्नाटक में इंडस्ट्री थी, तो बहुत सारे स्टेट्स में थी। नोएडा में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपके मोहाली में भी इंडस्ट्री है, बत्ती में भी इंडस्ट्री है। आप मुझे ये बताइए, अगर रोजगार देने की बात है, कहीं कोई एक इंडस्ट्री डेवलप की गई है क्या? पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर एक भी इंडस्ट्री नहीं आई है। घुमा फिरा के बात की जाएगी, चाहे वो अग्निवीर की कर लीजिए, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की, तो ये एक डायलॉग है जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है। और हिंदुस्तान चल रहा है इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने खाने की, जिसके पेट में भूख लगेगी वो इंतजाम करेगा। कोई कनाडा जाएगा, कोई लंदन जाएगा, कोई खेती में करेगा, कोई सर्वाइव कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये चीजें बढ़ रही हैं, गरीबी लगातार बढ़ रही है, समस्या लगातार बढ़ रही है। जी एक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ ਬਦਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 45 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਘਰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਚਲੋ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਕਿ ਡੌਂਕੀ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਬਰੂਦ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੇ ਫਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲਾ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 11 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ 11। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ। ਜੀ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ LPG ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। तो ये जरा मामला है असी बहुत गंभीरता वाला मामला है। बजट एक साडे सीधा साडे जीवन नाल संबंध रखता और साडे देश दे विच अगे जाके साडे जीवन दा पद्धर की होवेगा उहदा संबंध हुंदा है। और हमेशा जदों भी बजट आउंदा है, यूनीयन बजट जिहड़े आउंदे ने खास करके असी उधर ध्यान दे के रखते हैं, उधर असी नज़रां ला के रखते हैं कि इस बजट दे विच होवेगा कि, क्योंकि चाहे वह सूबे ने साडा जिस तरह का सिस्टम है जिहड़ा असी अर्थचार का सिस्टम बनाया होया, जिस तरह का साडा डेमोक्रेटिक सिस्टम आ उहदे विच सूबे भी ज़्यादा डिपेंडेंट जिहड़े हैगे आ वो केंद्र दीआं आर्थिक नीतियां दे उत्ते रहिंदे, क्योंकि अर्थचारे का सारा जिहड़ा मामला है वो केंद्र दे कोले हुंदा है। इस करके असी मजबूर हैं कि सानू जिहड़ा है वो लाजमी तौर ते उधर ध्यान देना पैंदा है। सो ब्रेक का समा हो गया छोटा जिहा, इस तो बाद तुसीं बने रहो और असी लगातार जिहड़ा हैगा ये तुहानू बजट बारे अगे जानकारी दिंदे रहांगे। तो सीधा से चल रहा संसद भवन तो जिहड़ा बजट है शुरू हो चुके हैं। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी।
Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice
was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis
and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach.
The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. Unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047.
The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSME, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Grameen. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Grameen continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy and build
to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing
innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro Rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure.
Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri-inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion US, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up
immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal. Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals
eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled,
or direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
economy has been put firmly on a high sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ. हाँ वालों के पक्ष हुआ. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. तो ये सन यूनियन फाइनांस मंत्री बीबी सीतारमण जी जिन्हों ने कि बजट पेश किया है. ये आखिरी बजट आ मोदी सरकार का और अगे जाके असी इस बजट बारे चर्चा करांगे. फिलहाल छोटा जिहा ब्रेक का समय. तुसी बने रहो साझा टीवी नाल और न्यूज़ ऑनली नाल और असी जल्दी ही तुहाडे कोल वापस आवांगे और आके इस बजट के उपर गल करांगे कि बजट विच है की. तो इहदे नाल ही लोक सभा नूं उठा लिया गया आ और आखिरी बजट होना देश का वो भी यूनियन बजट और बजट नूं बहुत जल्दी नबेड़ दिता जाना अपने आप 'च सवाल भी है. सो फिलहाल सानू इजाज़त दो. मैनू ते कमलदीप कौर नूं बहुत बहुत शुक्रिया.